the members today, to those who are joining on the Zoom meeting. On the behalf of the RICAREA, I welcome each and everyone. This is the very good opportunity to interact with the other organizations, senior citizens, so that time and again we can know what are the problems facing in our own organization, and we can also comparison with the other organizations also, and how to solve the problems also. Sometimes if needed, we can have cooperate and take help from the other senior citizens organizations of the country. Today we have with us Sri V.A.N. Namboodiri ji. Good evening, sir. I welcome you on behalf of the RICAREA, Hyderabad. And to give some introduction about Namboodiri ji, who is the patron of National Coordination Committee of Pensioners Association. And founder, General Secretary of BSNL Employees Union, and President of Senior Citizens Friends Welfare Association of Kerala. So, who is the main speaker for today's, with vast experience in different organizations, and we can also listen from him. And another speaker today we have with us, Sri Krishna Mohan ji, who is a retired technical officer from the Defense Metallurgical Research Laboratory, DMRL, DRDO, Ministry of Defense. He is also General Secretary of Deaf Met Lab Workers National Union, ex-Secretary General of Defense Employees Coordination Committee, and National Chairman of Confederation of Central Government Gazetted Affairs Organizations, State Secretary, All Pensioners and Retired Pensioners Association. So, once again, I welcome Krishna Mohan ji on behalf of the RICAREA for today's webinar. So, thank you very much for accepting our request made by Sri Gandhiji. Because he is our Gandhiji, even though he is 80 plus, but very dynamic and active. He is always there. Whoever the senior citizens, if any problem is there, even though if he is in the position of the executive body or not, he will come first and come forward to serve and to help such people. So today also, taking the view that our senior citizens from our organization will get the benefit of your views and your advices. So hence today it is organized. But anyhow, some poor response we got it, but it's a recorded message. Definitely it will be sent to our organization's YouTube or somewhere it will be shared. So with this introductions, I thankful to both the speakers today, those who have readily agreed and given your valuable time to share your views and ideas, sir. And I am also thankful to our own Gandhiji for taking the initiation to talk to you people and got your time for today's meeting. So thank you each and everyone, and hope that this type of interactions in the coming months we will definitely coordinate and cooperate and will work together. And on behalf of the RICAREA, once again, I will also extend Happy Christmas to all the viewers and also from the different organization people, those who are joining with us. So with this, now I request Sri Namboodiri ji, sir, it is the stage for you to speak upon and give your opinions and all. Thank you.
Sir, unmute yourself, sir. Namboodiri. Yes. Respected President, Shri V. Ravindra Babu, Doctor. who is organizing this seminar, who is also the President of the RICAREA, and a very learned leader about the problems of the pensioners and the retirees, Shri V. Krishna Mohan, National Chairman, Confederation of Central Government, Gazetted Officers, Organizations, as also Secretary of the Telangana All Pensioners and Retirees Pension Association, who first invited me to attend this seminar, as also other senior leaders and officials and retired persons of the various central organizations. I am very happy that I have been asked to be present in this seminar, as also speak on the issue of the Pensioners' Day, as well as the certain problems of the senior citizens. This online meeting is organized jointly by the retired ICAR Employees Association and Patanjali Online Seva. So I thank them also for giving me an opportunity to meet the very respected senior leaders of both these organizations and certain other people who are attending this meeting. First of all, I may go to the earlier part of the subject, that is about the Pensioners' Day. 17 December 2023 is being observed as the Pensioners' Day by the pensioners' organizations in memory of the Supreme Court judgment about 41 years back on 17th December 1982, which is treated as the Magna Carta of the pensioners. Magna Carta means Great Charter. The name came from the Britishers, who the people of the British, they fought against the king and got certain rights centuries back. That is called the Magna Carta. Since the first petitioner to the case filed was Sri D.S.Nakara, a top officer of the defense, the case is also called as D.K. Nakara case. When the pensioners all over the world are facing many attacks on the rights and privileges, the importance of observing the day has increased. Before coming to the actual details of the Nakara case, let us look back about the history of the pension so in a very short way and how connected developments took place. Earlier, the kings, the Mughals, the empire, all they had given some kind of benefit to those in their service. But it was not a matter of pension, but it was a matter of their gratitude to those people. And that's what by giving land, etc. Idea of pension and payment of pension started in the early 19th century. Of course, certain methods of rewarding the civilian military officials, mainly by granting them lands and other assets, were during the period of the kings, Mughals, etc. That was at the will and pleasure of the king, not as a right. British Parliament passed the Superannuation Act in 1810, modified in 1934, for grant of pension to civil servants. Social Security pension started after an act passed in 1946. Pension started to civil servants in USA in 1920. Pensioners Act was passed in British India in 1871. What they have done in Britain,
they implemented in India also. The pension according to this act was being paid at the will and pleasure of the top officers, who are mainly British, a gift for supporting the British rulers. The 1917 revolution in Russia and formation of Soviet Union, the First and Second World War, in which crores of military and civilians were killed, importance of senior citizens, etc., resulted in a new approach to the pensioners and retirees. Instead of a gift being given at the mercy of the rulers, pension began to be considered as a means of economic support and a social security measure for the service rendered during the heyday of their life in the interest of the country. The family pension started in 1950. I remember incidents in which the first family pension probably in Kerala was availed for a person who retired in 1946. The son of the pensioner approached me and said that family pension is now come. This name is so-and-so. No other records are available. I had to go to Bangalore and other places because this official was going throughout all this as part of his work. However, within 1 year, family got the pension. It was a great achievement at that time. The government of independent India continued anything. The government of independent continued the British legacy on pension, and no timely action to modify the same to the then requirement of the system was undertaken. Because of the transition of the government, there was not much of a difference. The same thing continued. There was a pay commission in 1946. It made a specific recommendation that the retirement age will be 60. And also, a maximum pension was fixed, not minimum pension. Maximum pension was fixed at rupees 675. The second CPC did not do anything. The third CPC increased the maximum amount of pension to rupees 1,000. There were two historic strikes after 1946 strike. That was the 1960 strike by the central government employees, indefinite strike, which was suppressed by the government, and again strike in 1968, one-day token strike, which also was suppressed by the central government. Thousands and thousands of workers were arrested, jailed, punished, victimized, terminated, all these things. But the organization could ensure that everybody was taken back. But those people who was killed, who became martyrs because of the firing, because of the train being run over them, we could not return them. They were the martyrs of the central government employees movement in the strike. The historic strike of employees in July 60 and 68 compelled the central government look into the problems of the employees, and certain changes were made in the grant of DA. Now we are getting the DA whenever there is a increasing the cost of living index. But it was not like that at that time. Whenever there was a 20-point increase in the cost of living index, the central government can look into it and, if necessary, increase any DA. It was the option of the government. It was changed in 1980s. When the VP Singh government came, the government issued an order, took the decision that whenever there is an increase in cost of living index, it will automatically go, and there is no specific order required from the government of India. In 1979, the central government brought a liberalized pension scheme for the first time. The maximum pension was increased to rupees 1,500. Earlier it was 1,000.
the slab system in grant of pension was discontinued. What was the slab system? For up to certain amount, the pension was 50%. After that amount, 40%. Then after that, 20%. Like that, there was a slab system in grant of the pension. And also there was a system 3/8, 5/8, like that also. So all these were changed when the 1971 liberalized pension rules was brought. The slave system in grant of pension was discontinued and pension was granted on the basis of 50% of the average pay of the last 10 months. There is a very clear definition how much pension is to be given. Certain other modifications were also there. The order was only prospective and hence a large number of employees retired before 1907 did not get the benefit. It is again this that former financial advisor of the Defense Ministry, Sri D.S.Nakara, and former Rear Admiral Sri Satyendra Singh filed a petition in the Supreme Court for implementation of the liberalized pension scheme to the earlier retirees also. An NGO by name Common Cause also became a party to the petition. See here, you have to see Mr. D.S.Nakara was getting a monthly pension of rupees 935. According to the new liberalized pension scheme, he could have got a maximum of 1,500 rupees, but he did not get it. In the same way, Mr. Satyendra Singh was getting rupees 981, but it was to be increased as per the liberalized scheme. He should also go to something more, maybe 1,500 also. These two things were very important. They pointed out that the decision of the government is in violation of the provisions of the Constitution, the fundamental right of the people. It was against this liberalized pension scheme was brought. So since the Constitution issue was raised, the five-member Constitution bench was constituted with Chief Justice Y.V. Chandrachud. Now also Mr. Chandrachud is there, his son, Justice V.D. Tulsapurkar, Justice C.D. Desai, Justice O. Chinnapareddy, and Justice Behrulas. They went through the constitutional aspect and gave the historic verdict on 17th December 1982. Because it is important, this is called the Magna Carta of the pensioners, or the various comments and the important judgments in favor of the pension. What is the importance of Nakara judgments? It's a 64-para judgment. Going all this is not at all necessary. The important points mentioned by them and the judgment I mentioned. One, they say that pensioner is a class. Whether they retired earlier or later, that does not matter. The pensioners are treated to be a class, and the rules are to be implemented without considering whether they retired after or before the date of the scheme. So accordingly, the pension scheme was to be implemented for those retired earlier also, including Mr. Nakara and Satyendra Singh. Secondly, pension is neither a bounty nor a matter of grace, depending upon the sweet will of the employer, just like as in the case of kings and emperors. It was not a case of bounty or a pleasure, but it is a right. It creates a vested right subject to 1972 rules, which are statutory in character because they are enacted in exercise of powers conferred by the provisos to Article 309 and Clause 5 of Article 14. So the pensioner has got a right as per Article 309 and Article 14 to get pension as a right, not as a gift.
pension is not an ex gratia payment, but it's a payment for the past service rendered. 30 to 40 years, they toiled for the country, for the people, and it is a payment for the past service they have rendered. Further, it is a social welfare measure, rendering socio-economic justice to those who in the heyday of their life ceaselessly toiled for the employer on an assurance that in their old age they would not be left in the rent. It's a social welfare measure also. And further, a pension scheme consistent with the available resources must provide the pensioner that he would be able to live free from want, with decency, independence, and self-respect. He should be a respected senior citizen, free from want, and also having independence. And they also pointed out that at a standard equivalent at the pre-retirement level. How he lived when he was working, in the same level he should be able to continue to live, and for that such a pension should be given. All these are very important. That is why it is called the Magna Carta. Government argued before the court that there is no precedent that an order is being made with a retrospective effect. The court simply rejected, saying that new things come, new things are coming, and this is a new thing, that it is with a retrospective effect. And there also they say the government argument that there is no such earlier example for retrospective of scheme has no merit at all. There are many other important comments which are not mentioned here due to the lack of time. The judgment had its impact on the government and its decision in a big way. For the first time, the issue of the earlier pensioners were included in the terms of reference of the 4 CPC in 1984. Earlier, the pensioners were not taken seriously. And also another important thing, employees are given dearness allowance for increase in the cost of living index, and dearness relief is granted to pensioners. In the same way, they are given the DA. DA for regular employees and DR for pensioners. Slab system was changed and pension was fixed on the basis of 50% of the last month average pay, as already pointed out. Pension should be revised, merging the earlier pension and DR. That also the decision was taken. Every time, just like in the case of the employees, merging the pay and DA, the pension and the dearness level is to be merged for fixing the pension revision. The Nakara judgment had its impact on pay commissions of the various states. In many states, there is no separate pay commission. It is all being given on the basis of the central pay commission. But there are certain states, and there also this pay commission has got the importance of the central pay commissions. Now, the judgment is implemented. Its comments are implemented. Now 40 years are over, 41 years are over. What is the condition of the pensioners in the country? The National Coordination Committee of Pensioners Association, which is a coordination committee of all the pensioners, and pensioners, etc. in the country, it held the conference recently, and these issues were thoroughly raised there. Now, world over, pensioners are under attack. The debacle of the Soviet Union and the introduction of the new economic policies based on liberalization, privatization, contractization, etc.,
After attacks are coming against the workers as well as the pensioners world over. Struggles are taking place in France, Germany, England, Spain, Portugal, everywhere, where very good pension system were there. In France, there is a very interesting thing. In India, we are asking for increasing the age from 60 to 62, 60 to 65, like that. We will be very happy. But in France, it is against the increasing of the pension age that they are going on agitation, one issue. There it was 62, I remember. The government want to 65. The pensioners say, we have worked for 30, 40 years. Now we are getting pension, we are free. We want to go to outside. We want to see the country. We want to happily live with my family. Now you are asking us to work again. You give the pension. Don't increase the age. That is the agitation, one part of the agitation that is being taken in France. Government of India is also in the same path. In 2001, government appointed a Patanjali committee to think about the pension. This committee recommended a new thing. The point was that earlier the pensioner was living about 5 years, 10 years after retirement. Most of them by 70, everybody was over. But now the health has increased. Pensioners live up to 80, 90, 100 also. There are many who has lived up to 100, just like Justice V.R. Krishna here. The government is thinking, why should we pay these people? There is no production. Why should the social security continue like that? It is the taxpayers' money. They forgot the Nakara judgment, what they have said, etc. They want to make a contributory pension scheme. And according to that, from 1st January 2004 onwards, the central government implemented the new pension scheme, which was called National Pension Scheme later. And according to that, according to the contribution to the Provident Fund, the pension will be fixed and one portion will be given to the employees at the time of the retirement and other portion will be used for giving them pension. It started in 2004. Most of the state government implemented. 3 state government did not implement: Kerala, West Bengal and Tripura. But when there was a change in government in Kerala in 2013, the government also implemented. After a change in government in Tripura, about a few years back, there's also it is implemented. The old pension scheme, the defined statutory pension scheme, is existing now only in West Bengal. It has not been changed. The change means, what is the change? According to this, there are certain people who have started retirement, those who joined after 2004. It is about 20 years and some people have started retiring. What they are getting now? Their pension is about 2,500, 2,600, somebody getting 2,800. But so far from the information received for those retired, nobody is getting more than 3,000. What is a pensioner getting earlier for the old pension scheme? Now the minimum salary is 18,000 and the minimum pension is rupees 9,000. But these employees who work for 20 years, they are getting only a pension less than 3,000. How can they live with the 3,000? They were living with more than that. The salary was there. Nakara said that they should live in the same way as they have lived earlier when they were in service. What is their economic independence? There is no economic independence. So this is why there is a strong opposition against the new pension scheme
Now the employees as well as the pensioners say this is no new pension scheme or national pension scheme. This is a no pension scheme, no pension scheme. In fact, the change also means providing the corporates and the big business capital by diverting the pension fund, which is created through the contribution pension. At present, it is going to the provident fund, but tomorrow it may go to the it may be diverted to mutual funds. It may be diverted for the capital of the corporation. Though the pension funds are mainly in the EPF, at present, it is only a matter of time that the funds will be diverted to the share market and the capital for corporation. The vagaries of the share market are well known, and at any time, the funds may vanish in the sky. There may not be even pension. Now, some states have given their assurance that old pension will be restored. Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh gave an election promise that the old pension scheme will be implemented in case they win the election. They started restoration of the old pension scheme. But where is the money? The money is already in the EPF, Provident Fund. When they asked for refund of the Provident Fund money, the EPF says there is no provision for returning the money. When the issue is raised in the parliament, the central government says that there is no provision for returning the amount to the. So what will happen? Committee, and the committee has given a record which is being examined. We hope that Kerala will restore the old pension. Now, when there is a lot of noise by the pensioners all over the country, whether state government or central government, the central government has appointed a committee on pension. Whether it is to restore the old pension scheme? No. It is for making some changes in the new pension scheme, and that will not be sufficient. We want that old pension scheme, it should be restored. There are certain other pensioners in the country. We are central government employees. We are central government pensioners. There are EPF pensioners, PF pensioners, retirees of banks, insurance, etc. Their cases are entirely different. Most of them have been given as the third retirement benefit. And in the bank, whatever pension they have been given at the time of retirement, there is no increase, no pension revision, no DR. This is in various different situations are in the vision. And there are provident pensions. I think our Chandramohan is a office bearer of the Old Pensioners and Retirees Association. What is the situation there? After much struggle, it was decided that at least a minimum of 1,000 rupees should be given. But even now, there are a large number of lakhs of pensioners, PF pensioners, who are getting about 500 section, that is less than 1,000 rupees. So this is a very difficult situation. Now, central government pensioners are on struggle. They said on the issue, the NCCPA, the Confederation of Central Government Employees, all the people, they have raised very important issues, and they have issued a charter of demand to the Government of India. Prime Minister. In Delhi, there was a very big, thousands of pensioners participated in Dharna. After that, we went and gave the memorandum to the Prime Minister. What are that? We want the restoration of the old pension scheme. I have already told about it. Then there is an act passed by the Parliament, PFRDA Act. This 2004 new pension scheme
It is part of this PFRDA. It is implemented in the case of the new employees who joined after 2004. But there is a provision in the PFRDA Act that the existing pensioners who are getting the old pension scheme, they can also be included in the PFRDA Act. That means our old pension scheme can be changed in the case of the old pensioners also. It is hanging just like a Damocles sword over our head, and our main demand also is that this PFRDA Act should be rescinded, it should be cancelled. Then there is a report by the Parliamentary Standing Committee. We to the 7th Pay Commission requested that instead of 20% increase additional pension after attaining the age of 80, many people die before that. Those pensions don't get any benefit. So we have suggested that after 65, 5% after 70, another 5% after 75, another percent, 20% after 80. Okay, this should be given. The Pay Commission did not recommend. But the Parliamentary Standing Committee has now recommended that it should be given. Government has not accepted. Afterwards, it's a genuine demand of the pensioners. Then also, it has also recommended that a fixed medical allowance of at least 3,000 should be given. That also has been rejected. So whatever Parliamentary Standing Committee is given the favorable in case of the pensioners, it has not been accepted by the Government of India. Then there is a case of increment. Now the increment is being given twice, not like earlier. So those who are getting increments on July 1st and January 1st, they are getting a very loss. So they have given increment on the basis of 30th June and December 31st. That there are certain court cases also. In the court has given the verdict. But despite that, the central government has not issued clear orders. Now, almost 7 years are over after the last Pay Commission. It takes a lot of time for another Pay Commission. So we have also demanded that the 8th Central Pay Commission should be appointed. These are certain issue of the pensioners. Now retirees are also there. So some of the issue of the retirees also. Senior citizen, I may say, one issue is about the railway concession. For 25-30 years, the senior citizen, those who were attained 60 years of age, earlier it was 65, it was changed into 60. They were getting 40% concession in the railway train tickets. And women who are 58 or above, they were getting 50% concession in the train fare. Now the senior citizens organization were asking the government that male senior citizens also should be given 50% concession. Now only 40%. But what the government said in the COVID period, on February 19, 2020, they issued an order taking away the entire concession, stating that no trains are running now. Okay. Afterwards, the train has started, but the concession has not. Why this concession is being given? Old people, they did not get the time to go on tour while they were on service. They did not get leave. They were not allowed for going. LTC, they could not avail. That way they want to tour. Secondly, after a certain age, old people want to go to temples, whether it is Kashi, whether it is Dwaraga, or whether it is another place, or Dargah, or Gurudwara, or whatever it is. They want to go on pilgrimage.
Why this is being taken away? The government first said there is a loss. But according to the inquiry, when it was done, according to the reply given, for the last 2 years, there are more than 2,000 crores profit for the railways. Still, the government says, we are not prepared to restore the concession. This is an attack on the senior citizens of the country who have given all their valuable time in their heyday for the country and the people. And there is another thing that central government is giving pension to the senior citizens. Those who are very poor, they are giving a pension of 200 rupees. It is about 20 years it is going on. What a pensioner can, with a 200 pension, what can be done? The Senior Citizens Association demanded the government, central government, that at least 5,000 should be given. And also they have requested that the condition, very stringent conditions are given. For example, the senior citizen Kerala, below the poverty line, they are given 1,600 rupees monthly as pension. About 52 lakhs of senior citizens are being given. Now, central government is giving it 200 rupees for 5.5 lakhs in the Kerala. Out of this 52 lakhs, only 5.5 lakhs is eligible according to the central government standards. The standard has got to be changed. And also, this should be given to the maximum people, that is the senior citizen demands. As far as when we compare these poor senior citizens, because as a president of the Senior Citizens Association in Kerala, I understand their problems. They are crying. They want to get something, 1,600. If the central government also gives something, it can be in the same way in all other states. See, the government has got money, tax payment is there. But what about when these concessions are denied to the senior citizens? Crores and crores of rupees, lakhs and crores of rupees are being accepted for the crore-padis by the central government. Their tax limit is reduced. But what about the poor senior citizens getting only 200 rupees? So these are some of the issues that the central government employees as well as the senior citizen organization in the country is facing. Now a movement has started. Central government employees, state government employees, their organizations, that is Confederation of Central Government Employees and Workers, All India State Government Employees and Federation, they have jointly organized a movement for restoration of the old pension scheme. They have organized a very big lakhs of workers participate in the Delhi Ramlila ground rally. Their one demand they raised is, you restore the old pension scheme. Number one. Number two, central government employee under the leadership of National Coordination Committee of Pensioners Organization has also organized a, which I think I have mentioned it, a very large parliament march and went and gave to the Prime Minister the memorandum. Various other organizations of the central government, officers, organizations, everybody, they are all on struggle to restore for the OPS. In this situation, our organization also has to see that the issue of the pensioners are settled. Now, they cannot go on strike. They are pensioners. They are not workers. They cannot go into Delhi every time and conduct parliament work.
their health is deteriorating. They should be given support. That is why we, all the central government organizations and pensioners, taken up this issue in a very serious way. And it is part of that, your organizations, both Patanjali Seva, as well as the Retired Association, as well as Senior Citizen Association, has organized this meeting. Yes, yes, friends, we have no other way but put pressure. And we are not weak that way. We have got very talented people. We have got top bureaucrats. We have got IAS. We have got engineers. We have got scientists. We have got ordinary workers. We are all together. As Nakara said, we are a class of pensioners, and it is our responsibility to ensure that the government is compelled to restore the old pension scheme and accept our major demands which has been placed before them. I think I have taken more time than I was expected to take, but when started the issue, it went on like that. Excuse me for the same. I thank the organizers in a very big way and hope that we will be able to move forward with these few words, thanking especially the chairman and especially all others who are participating in the meeting. I conclude, and I also hope that Comrade Krishna Mohan, who will speak, he will give more details and explain the other things. Thank you everybody. Ravindra Babu sir, welcome. Thank you, Dr. Krishna Mohan sir. Wonderfully, you have given very elaborately so many things, even as a senior citizens and retired people, we don't know much about the history of all these things, but you very nicely given all the history of these things. Thank you very much for enlightening us about the rights and all the things of the pension. Now, I request Krishna Mohan Garu to please give your advice and experience to share with us. So now, I request Krishna Mohan Garu to share that. Sir, unmute yourself. Krishna Mohan Garu, unmute yourself. Respected President, Dr. V. Ravindra Babu Garu, ex-director of Indian Institute of Price Research and President of RICAREA, and my dear veteran retirees participating from different categories of pensioners and retirees and senior citizens. At the outset, on behalf of Confederation of Central Government Gazetted Offices Organizations, CCGGOO, and Telangana All Pensioners and Retired Persons Association, we convey our warm greetings to all retirees who are resolutely striving for the dignity and for the satisfaction of the demands of retirees, and call on pensioners to remain mobilized and vigilant around their organizations to win all their rights. Pensioners and retirees are playing an important role in the society, and they have become a force to reckon with. Let's denounce the deterioration of the living conditions of the majority of retirees, galloping inflation, and a collapse of their purchasing power. The system is lessening the income of pensioners and retirees, sometimes with a small increase under the growing average cost of living. They are also taking away our right to proper medical care. What we get from different governments will mainly depends on who holds the political power. Let's condemn the statements that pensioners and retirees living too much without being productive, even though we are useful for further development of human values all over.
Let's condemn the propaganda unleashed proposing pensioners and retirees to commit suicide through harakiri so that they could die with honor while avoiding at the same time a future in poverty. Let's continue supporting the pensioners and retirees in the struggles country by country so that in the end all the legislations will recognize that every person over 60 must receive a pension that ensures a dignified life that is in a habitable dwelling with a sufficient healthy food and free public attention to the needs of health, culture, and local transport. Little by little, the majority of the population will stop voting for political parties that promise one thing and do the opposite. We know that there is enough wealth on the planet to ensure that pensions are paid by the budgets of the governments. It would be enough by stopping allocating 2% or more of the gross domestic product to wage war, as it has been ordered by NATO, and to allocate those resources to facilitate a dignified life for all the people. We pensioners are on a track to be 30% of the voters, and from our organizations, we should ensure that no vote goes to political parties that are against welfare state. Let's transmit to the new generations our important experiences of struggle against the exploitative businessmen. As pensioners and retirees, let's pledge that we will fight along the working class for our just rights until the last day of our lives. Let's counter the stories which are abounding in the media about how pensioners are going to bankrupt the healthcare system or the world pension system will collapse under the burden as now they are living longer. Majority of the elderly face acute financial problems which makes older persons economically insecure. Let's fight consistently against the barbarism and attacks on pension and social security by the governments at the behest of international corporates. Let's assert our rights to social security, health, housing, etc. more vigorously as the hard-won rights are under the threat of elimination. Let's strive for adequate rise in pension as per the increase in the price index, proper health care, housing, and transportation. Let's oppose all the designs of privatization aimed at curtailing the rights of pensioners and demand for enactment of uniform retirement policy to all sections. The world's largest 300 pension funds have seen the largest assets fall in 20 years. With the rising inflation and interest rate pressures, as well as slowing growth, we can witness the drop in the pension assets with a fragile global economy seeing equity and bond markets reverse previous gains. 2022 recorded historic levels of economic uncertainty and market instability. A convergence of regime, geopolitical, and systematic risks magnified in a VUCA fest characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, challenging pension funds to navigate and adapt within the rapid changing environment. The assets of Employees Provident Fund of India decreased by 11.8% in the last year. In Global Pension Index, India ranked 45 out of 47 countries. India has the third lowest retirement income system in the world, according to the report. Only 7.4% of the working age population in India is covered under a pension program, according to World Economic Forum's report on global human capital. United Nations Population Fund, UNFPA, India, as per UNFPA, India in its 2023
India Aging Report said that more than 40% of the elderly in India are in the poorest quintile, with about 18.7% of them living without an income, adding that such levels of poverty will affect their quality of life and healthcare utilization. The challenges facing India's aging population are the feminization and ruralization of older population, and policies must be framed accordingly. Poverty is inherently gendered in old age, when older women are more likely to be widowed, living alone with no income and fewer assets of their own, and fully dependent on family for support. మనం ఇప్పటిదాకా సీనియర్ నాయకులు నమోదరి గారు నేషనల్ పెన్షనర్స్ డే సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు. ప్రభుత్వాలు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు అందించే నెలసరి పెన్షన్ ఎవరి దయా, భిక్ష, బహుమానం లేదా ఎక్స్గ్రేషియా కాదని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి వైవి చంద్రచూడ్ డిసెంబర్ 17, 1983 D.S.Nakara కేసు సందర్భంగా సంచలనాత్మక తీర్పు ఇచ్చారు. ఉద్యోగిగా వ్యక్తి అందించిన అమూల్య సేవలను గుర్తించి ఇచ్చే గౌరవప్రదమైన ఆర్థిక వెసులుబాటు మాత్రమే నెలసరి పెన్షన్ అని తీర్పులో స్పష్టం చేయబడింది. పెన్షనర్లకు మైలురాయిగా నిలిచిన ఈ తీర్పును గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి ఏటా 17 డిసెంబర్ని దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ పెన్షనర్ల దినంగా ఘనంగా పాటించడం ఆనవాయితీగా మారింది. ఉద్యోగి తన జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన వయస్సు, శక్తియుక్తులు, సమయాన్ని తను పనిచేసే సంస్థ ప్రగతికి ధారపోసి సమాజోన్నతికి అనుక్షణం తప్పించిన నిస్వార్థ సేవకులుగా పెన్షనర్లు వెలకట్లేని సేవలను అర్పిస్తారు. ఇలాంటి ఆదర్శమూర్తులకు జీవిత చరమాంకంలో గౌరవం, సంక్షేమం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, ఆర్థిక వనరులు కల్పించడం మన కనీస కర్తవ్యం అని తెలుసుకుంటూ వారికి వృద్ధాప్యంలో ఊతకర్రగా నిలబడుతూ సమాజం తన బాధ్యతను స్వీకరించాలి. ప్రభుత్వాలు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు పెన్షన్ను భారంగా భావించరాదని, అది వారి బాధ్యత అని మరవరాదు. పెన్షనర్లు స్వచ్ఛంద సేవకులుగా అనేక ప్రజాహిత కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన గాంధీ గారి లాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఆన్లైన్ పెన్షనర్ పతంజలి ఆన్లైన్ సేవ పేరుతో ఏ రకంగా సేవలు అందిస్తున్నారో మనందరికీ తెలుసు. ఈ రకంగా ఎందరో పెన్షనర్లు స్వచ్ఛంద సేవకులుగా వాళ్ళ ప్రజాహిత కార్యక్రమాల్లో నిర్వహిస్తూ ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. పెన్షనర్లు జాతి విలువైన మేధో సంపదగా పరిగణించి సమాజాభివృద్ధిలో భాగం చేయాలి. వయోవృద్ధ పెన్షనర్ల ఆరోగ్యం పట్ల తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం, ప్రయాణాలు, పన్ను రాయితీలు, సంరక్షణ కేంద్రాలు, వినోద విహార ఏర్పాట్లు లాంటి చేయూతలను పెన్షనర్లకు అందించాలి. నిన్నటి ప్రగతి రథానికి ఇంధనంగా పనిచేసిన ఉద్యోగులను నేటి ప్రగతి రథచక్రాల కంజనలుగా పెన్షనర్ల సేవలను వినియోగించుకోవాలి. ప్రతి పౌరుడు తన శక్తియుక్తుల ఆధారంగా దేశాభివృద్ధిలో భాగం కావటం వల్ల జాతి ఉన్నతి సులభతరం అవుతుందని మరవరాదు. పెన్షనర్లు పనికిరాని వారు కాదని, అపార పనివంతులని గుర్తించిన సమాజం సరైన దిశలో ప్రయాణిస్తుందని అందరూ నమ్మాల్సిన అవసరం ఉంది. పింఛన్దారులు 17 డిసెంబర్ను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. 1982లో ఇదే రోజును ప్రధాన న్యాయమూర్తి చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం నకారా దాఖలు చేసిన ప్రముఖ వాద్యంపై పింఛనుదారుల ప్రాథమిక హక్కును నిలబెట్టేందుకు చారిత్రాత్మకమైనటువంటి తీర్పు వెలువరించింది. యజమాని యొక్క తీపి సంకల్పం మీద ఆధారపడి పెన్షన్ అనేది ఒక బహుమానం లేదా దయతో కూడుకున్నది కాదు, మరియు అది ఒక స్వాధీన హక్కును సృష్టిస్తుంది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 309 మరియు క్లాజ్ 5 ఆర్టికల్లో 148 కింద అందించిన అధికారాల అమలు చేయబడినందున అది 1972లోని సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ నియమాలను లోబడి ఉంటుంది.
పెన్షన్ అనేది ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లింపు కాదు. అయితే ఇది గతంలో అందించిన సేవకు చెల్లింపు అని చెప్పి కోర్టు తీర్పులో చెప్పారు. ఈ పెన్షన్ అనేది ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లింపు కాదు అని చెప్పి ఏదైతే నకారా కేసులో తీర్పు ఇచ్చారో దాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ మొన్న డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్స్, అంటే మొత్తం అన్ని బ్యాంకుల యొక్క యాజమాన్యాలు ఉద్యోగులకి, బ్యాంక్ ఉద్యోగులకి ఒక రకంగా, బ్యాంక్ పెన్షనర్లకి మరో రకంగా వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ అనేది బలవంతం చేసి సంతకాలు పెట్టించడం అనేది జరిగింది. దాని ప్రకారం పెన్షన్ అనేది కేవలం ఎక్స్గ్రేషియా మాత్రమే అని, అది వాళ్ళకి హక్కు కాదని చెప్పి, ఆ ఎక్స్గ్రేషియా కూడా భవిష్యత్తులో అది కూడా వన్ టైం మెజర్గా ఇస్తామని చెప్పి, అది కూడా ఎంత ఇస్తారో ఇప్పుడు చెప్పకుండా భవిష్యత్తులో తెలియజేస్తామని చెప్పి మొన్న డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది. దాని మీద మేము ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారిని కలవడం జరిగింది. వారు మీరు ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతోటి ఈ సమస్య మీద సంప్రదించి వాళ్ళకి సరైన విధంగా అమౌంట్ వచ్చే దాని గురించి వాళ్ళతో మాట్లాడండి అని చెప్పేసి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ ఈ ఎక్స్గ్రేషియా అనే పేమెంట్ని ఏ రకంగా ఇస్తారు అనేది చాలా డౌట్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో ఇది పెన్షనర్ల యొక్క జీవితం ఉచ్చస్థితి ఉన్నవారి కోసం నిరంతరం శ్రమించిన వారికి సామాజిక ఆర్థిక న్యాయం అందించే సామాజిక సంక్షేమ చర్య, యజమాని వారి వృద్ధాప్యంలో వారిని వదిలిపెట్టబోమని హామీ ఇచ్చారు. రిటైర్మెంట్ అనంతరం జీవనం కోసం తమ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కొంత సొమ్ము అందజేయాలని బ్రిటిష్ భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆ విధంగా భారత పెన్షనర్ చట్టం 1871 ద్వారా ఈ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుంది. ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాన్ని తటస్థీకరించేందుకు, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసేందుకు పెన్షన్ను అప్పుడప్పుడు పెంచుతూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పరిహారం కల్పించేది. రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలని ప్రభుత్వం అందజేస్తున్నప్పటికీ 1922 జనవరి 1 నుండి అమల్లో వచ్చిన ఫండమెంటల్ రూల్స్లో వాటిని పొందుపరచలేదు. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో ఆర్థిక సలహాదారుగా ఉన్న D.S.Nakara ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్లో ఒక ఆఫీసర్గా 1972లో రిటైర్ అయ్యారు. మిగతా పెన్షనర్ల లాగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అందువల్ల ఆయన సుప్రీంకోర్టులో పిల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఫైల్ చేశారు. అప్పటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి యశ్వంతరావు చంద్రచూడ్ ఫిర్యాదుదారు ప్రభుత్వ వాదనలను విన్నారు. పెన్షన్ అన్నది బహుమతిగా లేక పారితోషికంగా లేదా దయతో ఇచ్చే అదనపు ఫలితం కాదని, అది సుదీర్ఘకాలం దేశానికి సేవలందించి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒక శాంతియుత గౌరవప్రదమైన జీవనం గడిపేందుకు ప్రభుత్వం అనవసరమైన చర్యలు తీసుకుని తీరాలని ఈ తీర్పులో పేర్కొన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక తీర్పు 1982 డిసెంబర్ 17న వెలువడింది. ఈ కారణంగానే డిసెంబర్ 17న నాడు దేశమంతా పెన్షనర్స్ డేగా పాటిస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రకారం పెన్షనర్ హక్కుగా పరిగణించబడింది మరియు పెన్షనర్ గౌరవప్రదమైన జీవనం గడిపేందుకు అది సరిపడినంతగా ఉండాలని అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. నకారా కేసులో సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పరిశీలన ప్రాతిపదికగా 5వ కేంద్ర వేతన సంఘం పెన్షన్ అన్నది భిక్ష కాదని, వేసే ధర్మం లాంటిది కాదని చెప్పి వయోధిక పౌరులను వారి వయసుకు తగిన రీతిలో హుందాగా మర్యాదపూర్వకంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి 5th పే కమిషన్ చెప్పడం జరిగింది. పెన్షన్ అన్నది వారి చట్టబద్ధమైన అన్యాక్రాంతానికి తగని న్యాయపరంగా అమలు పరచాల్సిన హక్కు, అది వారు చెమటోడ్చి సాధించుకున్నది. అందువల్ల ఉద్యోగులు జీతభత్యాలలాగే పెన్షన్ కూడా నిర్ధారిస్తూ సవరిస్తూ మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సి ఉందని చెప్పి 5th సెంట్రల్ పే కమిషన్ పేర్కొంది. భారతదేశంలో 2003 నుండి చోటు చేసుకుంటున్నటువంటి పెన్షన్ సంస్కరణలో PFRDA అంటే పెన్షన్ ఫండ్ క్రమబద్ధీకరణ అభివృద్ధి సంస్థ బిల్లు ప్రపంచ బ్యాంకు పెన్షన్ నమూనాకు అనుగుణంగా రూపొందించబడ్డాయి.
పెన్షన్ సంస్కరణలో చిలీ వంటి దేశాల్లో అమలు జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్న పెన్షన్ స్థానంలో కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ను ప్రభుత్వానికి బాగా నచ్చింది. ఈ ఉద్యోగ వ్యతిరేక పెన్షన్ ఫండ్ బిల్ PFRDAను పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందడంతో ఈ విశేష హక్కును కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్కున్నట్టయింది. ఈ కొత్త పెన్షన్ పథకంలో ఉన్నవారి పెన్షన్ మార్కెట్ ఒడిదొడుకులకు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ విధంగా జీవన సంధ్యా సమయంలో వారి ఆదాయం అనిశ్చితిగా మారి కొత్త సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. ఇది ప్రైవేటు మదుపుదారుల సట్టా మార్కెట్ ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి తప్ప ఉద్యోగుల భద్రతకు ఏమాత్రం సరిపడన్నది. పెన్షన్ కాదది వంచనగా రుజువైంది. పాత పెన్షన్ పథకం కంటే కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమే లాభదాయకంగా ఉంటుందనే పాలకుల మాటలు పచ్చి అబద్ధాలని తేలిపోయాయి. CPS ప్రమాదం తెగటమవుతున్న కొద్దీ ఉద్యోగుల్లో అభద్రత, ఆందోళన పెరుగుతుంది. దానిలో NPS వ్యతిరేక ఉద్యమాలు ఊపందుకుంటున్నాయి. NPS చందాదారులైన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లు సమైక్యమై నిరంతర పోరాటాలు చేస్తున్నారు. 60 ఏళ్ల పైబడిన వారందరికీ సామాజిక భద్రత, జీవిత సంధ్యా సమయంలో వారందరికీ ఒక భరోసాగా పెన్షన్ సాధించాల్సి ఉంటుంది. వారంతా వయసులో ఉన్నంతకాలం శ్రమిస్తూ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో తోడ్పడిన వారే. అంటే ఇప్పుడు పెన్షన్లకి పెన్షన్ పరిరక్షించడం, పెన్షన్ లేని వారికి పెన్షన్ కల్పించడమే మన ముందున్నటువంటి బృహత్తర కర్తవ్యం. ఈ కర్తవ్యాన్ని పునరంకితం కావడమే ఈ పెన్షనర్ల దినోత్సవ సందర్భంగా మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రతిజ్ఞ. దీనికి అనుగుణంగానే మన 15వ తారీఖు నాడు నేషనల్ ఫోరం ఫర్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఢిల్లీలో సమావేశమై రేపు జనవరి 8వ తారీఖు నుంచి 4 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్షలు చేపట్టాలని చెప్పి, ఆ తర్వాత ఒక తారీఖు నిర్ణయించుకునేసి అప్పటి నుంచి ఇండెఫినెట్ స్ట్రైక్లోకి వెళ్ళాలని చెప్పి ఆల్రెడీ సీక్రెట్ స్ట్రైక్ బ్యాలెట్లు తీసుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ ఇటువంటి చోట్ల ఆల్రెడీ సీక్రెట్ బ్యాలెట్లో తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో 99% ఉద్యోగులు ఇండెఫినెట్ స్ట్రైక్కి అనుకూలంగా వాళ్ళు తీర్పు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అందువలన గవర్నమెంట్ ఇప్పటికైనా సరే ఈ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ని మార్పులు చేర్పులు చేయమని ఎవరు అడగట్లేదు. అలా గవర్నమెంట్ని ఆ నూతన పెన్షన్ స్కీమ్ని రద్దు చేసి ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ని తిరిగి మళ్ళా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పి PFRDA యాక్ట్ని స్క్రాప్ చేయాలని చెప్పి అడగడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ PFRDA యాక్ట్ యొక్క డేంజర్ గురించి ఆల్రెడీ నంబూదిరి గారు వివరించారు. PFRDA యాక్ట్ ఉన్నంతకాలం అది మనపై వేలాడుతున్నటువంటి కత్తిలాగా వేలాడుతూనే ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా ప్రస్తుతం పాత పెన్షన్ స్కీమ్ అమలు అవుతున్నటువంటి మనలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఆ పాత పెన్షన్ స్కీము తీసేసేందుకు ప్రభుత్వానికి విశేష అధికారాలు ఆ PFRDA బిల్లులో ఉన్నాయి. అందువలన ఆ PFRDA బిల్లు కూడా తీసేయాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈరోజు మనం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వివిధ గ్లోబల్ పెన్షన్ ఇండెక్స్ రేటింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇది వివిధ దేశాలని రేటింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇండియా ర్యాంకు 2022లో 44 దేశాల్లో 41వ స్థానంలో ఉంటే ఇప్పుడు 2023కి వచ్చేటప్పటికి 47 దేశాల్లో 45వ స్థానంలోకి దిగజారింది. అట్లాగే ఇండియా స్కోరు ఇంటిగ్రిటీ విషయంలో 60.42 అనేది 2022లో ఉంటే అది 56.5కి 2023లోకి వచ్చింది. అందువలన ఈ కవరేజ్ అనేది ఇండియాలో చాలా తక్కువగా, పెన్షన్ సిస్టమ్ యొక్క కవరేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంది. అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గం కానీ, అట్లాగే సొంతంగా పనులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఈ పెన్షన్ సిస్టంలో వాళ్ళు లేరు. అందువలన ఇంకా మిగిలిన దేశాలలో ఉన్నటువంటి స్కీములు, అది
నెదర్లాండ్స్ కావచ్చు, ఐస్లాండ్ కావచ్చు, డెన్మార్క్ కావచ్చు, ఇంకా మిగిలిన దేశాల అన్నింటిలోనూ ఉన్నటువంటి మోడల్స్ను కూడా మనం ప్రభుత్వాన్ని చూసి దాని ప్రకారం అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం. రిగార్డింగ్ ఇండియా, the report noted that the retirement income system consists of earnings related employee pension scheme, a defined contribution, employee provident fund EPFO, and supplementary employer managed pension schemes, which are predominantly defined contributory in nature. అందువల్ల the government should take steps to improve India's ranking in the global pension index from 45 out of 47 countries in 2023. అట్లాగే మన హెల్త్ కేర్ విషయాలు మీద వచ్చినప్పటికీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్లో రిపోర్టు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే జనరిక్ మందుల పేరుతోటి మనకి ఈరోజు భాజపా అనే పేరుతోటి, భారతీయ జనౌషధి పరియోజన అనే పేరుతోటి ప్రభుత్వం ఏదైతే మందులు సప్లై చేస్తూ ఉన్నాయో ఆ మందులు చాలా నాశరకంగా మందులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ పార్లమెంట్కి సబ్మిట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్లో ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది. దాని మీద గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు రిప్లై ఇవ్వలేదు. కానీ దాని మీద ఈరోజు ఈ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి బడ్జెట్ అలాకేషన్ అనేది తగ్గించడం అనేది జరిగింది. అందువలన మనం ఇంక్రీజ్ ద బడ్జెట్ అలాకేషన్ టు IA and AD అని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. The budget allocated to the Indian Audit and Accounts Department has declined when considered as share of the union budget's total expenditure. In financial year 24, allocation to IAAD formed 0.13% of the union budget, down from 0.19% in financial year 17. At the same time, we are demanding to increase the number of CAG audits on union government. In the calendar year 2023, only 18 audits on the union government's accounts prepared by the Controller and Auditor General were tabled in Parliament. A year-wise analysis shows that the number of audits on the union government tabled in Parliament has been decreasing for some years now. On an average, 22 reports were tabled each year between 2019 and 2023, compared to the 40 reports tabled between 2014 and 2018. The number of reports tabled peaked in 2015 at 53, but in 4 of the past 6 years, 20 or fewer reports were tabled. At the same time, we are demanding that there should be increase in the number of CAG audits on railways departments. Only 14 audit reports prepared by CAG of the railways department were tabled in the last 5 years, down from 27 in the previous 5-year period. In 2023, only 2 audit reports of the railways were tabled in the Parliament. No CAG audit report of the Defense Department is available in the public domain from 2017. For the Civil Department, 34 audit reports were published in the last 5 years, compared to the 42 in the previous 5 years period. In 2023, only 6 audit reports were prepared by Controller and Auditor General. And we are demanding increase in the staff strength in IA and AD. As of 2021 and 22, the IA and AD had a staff strength of 41,675, a steady decline from the peak of 48,253. The number of IA and AD of IA and AS officers employed came down from 553 in 2021-22, from 789 in 2014-15. The strength of the audit and accounts staff reduced from over 26,000 in 2013-14 to 20,320 in 2021-22. The total employees as the vacancy position is bound to increase with a drastic increase in retirements. ఈ రకంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోయినట్టయితే ఎన్నో సమస్యలు అనేది ఉన్నాయి. అందువలన నేను
ఎక్కువ విషయాల్లోకి వెళ్లకుండా మనం 8th సెంట్రల్ పే కమిషన్ ని అపాయింట్ చేయాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి మనం మెమోరాండంలో సబ్మిట్ చేయడం కోసం అని కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఎన్పిఎస్ షుడ్ బి అబాలిష్డ్ ఫర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ old pension scheme should be implemented for them. Minimum pension be calculated not on the scale of pay equivalent to the pay scale in which the pensioner has retired, but on the same scale of pay implemented to the serving employees prospectively. Minimum pension to all should be at least 67% of the basic pay of the scale in which the pension is recalculated. Option number 1, as prescribed by 7th CPC, is found to be not feasible to be implemented by the Department of Pension and Pensioners Welfare. But we contend that there are many documents with which the number of years in a scale or a cadre and the increments earned in that level can be determined. So once again, the option number 1 shall be stressed. Additional pension should be given from the age of 65 onwards as recommended by the 110th Parliamentary Standing Committee. The argument that only on completion of the age of 65 or so on should be replaced by entering the age of 65 and so on. Fixed medical allowance should be enhanced to rupees 3,000 as recommended by the Parliamentary Standing Committee. MACP date of effect should be from 1/1/2006, and this did not cause any trouble in defense, while the date of MACP was preponed from 1/9/2008 to 1/1/2006. CGHS related issues, mainly the rates, are to be enhanced and the staff to be recruited without delay, as well as the medicines generic to be stopped. The DNS relief when reaches 50% must be automatically matched with basic pension. ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే రేపు 1/1/2024 నాటికి మన డిఆర్ఎస్ రిలీఫ్ 50% రీచ్ అవుతూ ఉంది. అందువలన దాన్ని బేసిక్ పేలో మెర్జ్ చేసి దాని ప్రకారం డిఏను మిగిలిన బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. అట్లాగే డెత్కమ్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ షుడ్ బి వితౌట్ లిమిట్ ఆఫ్ 16.5 times లైక్ బ్యాంక్స్ లో ఈ 16.5 times అనేది డెత్కమ్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీకి లేదు. అదే రకంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కూడా ఆ లిమిట్ అనేది తీసేయాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. కమ్యుటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ షెల్ బి 12 years. చాలా రాష్ట్రాల్లో, కేరళ కానీ ఇంకా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ ఈ కమ్యుటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ని 12 ఏళ్లకు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి గుజరాత్ లో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లు, పెన్షనర్లు వాళ్ళందరూ ఆందోళన చేయడంతో ఎన్నికల కోడ్ రాకముందే గవర్నమెంట్ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఆ కమ్యుటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ని 15 ఏళ్ల నుంచి 13 ఏళ్లకు తగ్గించడం అనేది జరిగింది. అందువలన కేంద్రంలోనూ గుజరాత్ లోను ఒకే పార్టీ అధికారంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గుజరాత్ లో వాళ్ళు కమ్యుటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఏ విధంగా అయితే తగ్గించారో అదే రకంగా కేంద్రంలో కూడా కమ్యుటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ని 15 ఏళ్ల నుంచి తగ్గించాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. అట్లాగే ట్రైన్ సీనియర్ సిటిజన్ కన్సెషన్ షుడ్ బి రీస్టోర్డ్. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు గతంలో మహిళలకి 58 years అబోవ్ ఉన్నటువంటి మహిళలకి 50% కన్సెషన్ ఉండేది. అట్లాగే 60 years అబోవ్ ఉన్నటువంటి జెంట్స్ కి 40% కన్సెషన్ ఉండేది. దాన్ని ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో తీసివేయడం అనేది జరిగింది. దాన్ని రీస్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే సర్వీస్ మొత్తంలో 2 సార్లు కనీసం ఎల్టీసీ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. అట్లాగే డెత్ రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పెన్షనర్స్ కి ఇవ్వాలని చెప్పి, అంటే ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ విధంగా అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తూ ఉన్నారో అదే రకంగా ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే ఎట్లాగైతే సిసిఎస్ ఆర్ఎస్ఏ రూల్స్ 1993 అనేది సర్వీస్ అసోసియేషన్స్ రికగ్నిషన్ కోసం అని చెప్పి రూల్స్ పెట్టారో అదే రకంగా పెన్షనర్ల అసోసియేషన్ల గుర్తింపు కోసం కూడా రూల్స్ అనేది పెట్టాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. అట్లాగే నేషనల్ లిటిగేషన్ పాలసీ అనేది కూడా ఒకటి ఉండాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే కోర్టులో సిమిలర్లీ ప్లేస్డ్ ఎంప్లాయీస్ కానీ పెన్షనర్లకు కానీ ఒక తీర్పిస్తే
ఆ తీర్పుని మిగిలిన వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయటం లేదు. అనవసరంగా కోర్టుల చుట్టూతా జనాల మొత్తం అందరూ కూడా తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు 30th జూన్ నాడు రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కానీ, 31st డిసెంబర్ నాడు రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి 1 నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి అన్ని కోర్టులు తీర్పులు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ గవర్నమెంట్ దాన్ని అమలు చేయకుండా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది. సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేసినటువంటి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్లు కూడా ఇది సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడం జరిగింది. కానీ గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు ఆ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఇవ్వలేదు. అదే రకంగా సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ అంటే సిఆర్పిఎఫ్ కానీ, సిఏఎస్ఎఫ్ కానీ, బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ కానీ, అస్సాం రైఫిల్స్ కానీ, ఈ రకమైనటువంటి ఎస్ఎస్పి కానీ ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళని ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పి చాలా సార్లు సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. కానీ వీళ్ళకి 1/1/2004 నుంచి వాళ్ళకి న్యూ పెన్షన్ స్కీమే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర బాండ్లు అనేది తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అది తప్పని చెప్పి కేవలం పిటిషన్లకే కాకుండా మొత్తం అందరికీ కూడా ఈ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అప్లై చేయాలని చెప్పి ఢిల్లీ హైకోర్టు జనవరిలోనే 2023లోనే తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఆ తీర్పును కూడా గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకుండా ఇక లీగల్ లిటిగేషన్ ప్రొలాంగ్ చేస్తూ పోతూ ఉంది. ఇట్లా ఎన్నో మ్యాటర్స్ లో లీగల్ లిటిగేషన్ లో దశాబ్దాల తరబడి లీగల్ లిటిగేషన్ ప్రొలాంగ్ చేయడం మూలంగా మనం ఒక లీగల్ లిటిగేషన్ పాలసీ అనేది ఉండాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే పెన్షనర్స్ టు బి కన్సిడర్ ఫర్ వేకెంట్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఈరోజు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ లో స్టాఫ్ స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువ ఉండటం మూలంగా క్వార్టర్స్ అనేది ఖాళీగా ఉండి బూత్ బంగళా లాగా తయారవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందువలన అటువంటి వేకెంట్ క్వార్టర్స్ ని పెన్షనర్స్ కి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే మన సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ 1972 రూల్స్ ని అమెండ్ చేసి ఇప్పుడు 2021 రూల్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో పెన్షనర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ పర్మిషన్ షుడ్ బి మేడ్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎనీ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ విత్హోల్డింగ్ పెన్షన్ అండ్ యూపీఎస్సీ కన్సిడరేషన్ మస్ట్ బిఫోర్ దట్. ఈరోజు సేమ్ ఎవరికైనా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలంటే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి అధికారులే వాళ్ళే ఎంక్వైరీ చేస్తారు, వాళ్ళే పనిష్మెంట్ ఇచ్చే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ 2021 సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ లో పెట్టారు. ఇది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ కి విరుద్ధం. అందువలన యూపీఎస్సీ లాంటి థర్డ్ పార్టీకి ఈ సమస్యని రిఫర్ చేసి అట్లాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి గతంలో ఉన్నటువంటి పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని రిస్టోర్ చేయాలని చెప్పి కూడా మనం ఈ ఏజ్ పే కమిషన్ కి రికమెండ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే ఇంకా మనం చాలా విషయాలు మనం రైజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. దాంట్లో ఈ అప్వర్డ్ రివిజన్ ఆఫ్ సిజిహెచ్ఎస్ వార్డ్ ఎంటైటిల్మెంట్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు ప్రీ పెన్షనర్స్ అనేది కూడా ఓ డిమాండ్ గా పెట్టాము. అట్లాగే యూనివర్సల్ పెన్షన్ ఫర్ ఆల్ అనేది కూడా మన డిమాండ్ గా మనం పెట్టడం అనేది జరిగింది. Universal pension is an important component of social protection aimed at preventing, reducing, and eliminating economic and social vulnerabilities, poverty, and deprivation. Non-contributory pensions need to be enhanced to not less than 3,000 rupees by taxing the high-income group prospering on the incentives and tax concessions since the commencement of liberalization policies. A properly crafted universal pension scheme would increase the coverage of pension without putting stress on the fiscal situation. In a welfare state, old age social security remained pivotal, and one of its major components was pension. The cost is fiscally feasible since covering the poorest will require only 1% of the GDP per year. Introduce a universal social security system to protect the elderly against economic exploitation. అట్లాగే challenges facing India's aging population should be resolved. అట్లాగే మెడికల్ బెనిఫిట్స్ టు అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇప్పుడు మీలాంటి ఐసిఆర్ఏ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్స్ గా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఈ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసే విషయంలో ఇబ్బందులు కొన్ని ఎదురవుతూ ఉన్నాయి. అందులో పర్టికులర్గా రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళకి
వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చే విషయంలో ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ చాలా సపరేట్ గా ఎంఓయూలు సైన్ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అందువలన సిజిహెచ్ఎస్ ఏవైతే ఎంఓయూలు సంతకాలు పెట్టినాయో ఆ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఐసిఆర్ఏ లాంటి అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళందరికి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పి, ఎవరికైతే సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ అప్లై అవుతున్నాయో ఆ అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళందరికి కూడా ఆ మెడికల్ బెనిఫిట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాలని, మెడికల్ బెనిఫిట్స్ టు రిటైరీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ పెన్షన్ యాజ్ పర్ వేరియస్ జడ్జిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎపెక్స్ హైకోర్ట్, అండ్ పెన్షన్ షుడ్ బి పేడ్ net tax as recommended by 5th Central Pay Commission. Increase the income tax rebate limit to 8 lakhs rupees. Income limit for economically backward classes for claiming reservations and to extend it to individuals obtaining for the old tax regime claiming tax deductions or exemptions. ఈరోజు మనం అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈరోజు ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి ఇన్కమ్ లిమిట్ 8 lakhs గా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. అందువలన ఆ 8 lakhs లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది వేయకూడదు. అట్లాగే 5th Pay Commission రికమెండేషన్ ప్రకారం పెన్షన్ అనేది శాలరీ కాదు. అందువలన ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ నెట్ ట్యాక్స్, ఇట్ షుడ్ బి పెయిడ్ నెట్ ట్యాక్స్. అందువలన అట్లాగే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజైమ్ లోనే కంటిన్యూ చేయాలి. ఈ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజైమ్ అనేది ఈ ఒక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి న్యూ ట్యాక్స్ రిజైమ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామని చెప్పి బడ్జెట్ స్పీచ్ లో ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్పారు. అందువలన ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నా ఓటు వాళ్ళే, నేను హౌసింగ్ లోన్ దగ్గర నుంచి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ దగ్గర నుంచి ఇంకెన్నో రకాల లోన్లు తీసుకోవడం మూలంగా వాటన్నిటిని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో చూపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఈ రకంగా నాకు 70 ఏళ్ల వరకు నాకు వచ్చేటువంటి పెన్షన్ కంటే కూడా నాకు కట్ అయ్యేటువంటి అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంటది. కనీసం ట్యాక్స్ అన్న తగ్గుద్దని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ కూడా ఈ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజైమ్ తీసేసి న్యూ ట్యాక్స్ రిజైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం మూలంగా ఇటు ట్యాక్స్ కట్టాలి, మరో పక్కన ఇటు ఈఎంఐలు కట్టాలి. వచ్చేటువంటి పెన్షన్ కంటే ఈ ఈఎంఐలు కట్టేటువంటి అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే ఇంకా మనం మిగిలినటువంటి కేటగిరీస్ వాళ్ళ సమస్యల గురించి కూడా మనం రైజ్ చేస్తున్నాం. ప్రొవైడ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్స్ టు ఈపీఎఫ్ అండ్ కోల్ మైన్ పెన్షనర్స్ యాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై కేరళ గవర్నమెంట్, ప్రొవైడ్ ప్రీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద మినిమం పెన్షన్ ఫ్రమ్ ₹250 and ₹350 టు కోల్ మైన్ పెన్షనర్స్. ఈరోజు సింగరేణి కాలేజ్ కానీ అట్లాగే కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ కానీ ఇటువంటి కోల్ మైన్ పెన్షనర్స్ కి వాళ్ళ కనీస పెన్షనర్స్ కి ₹350, అట్లాగే ఫ్యామిలీ పెన్షనర్స్ కి ₹250 పెన్షన్ దశాబ్దాల తరబడి అదే పెన్షన్ గా ఉంది. ఆ దశాబ్దాల తరబడి అదే పెన్షన్ గా ఉండటం, దాని మీద డిఏ కానీ డిఆర్ కానీ ఏమీ లేకపోవడం మూలంగా వాళ్ళు ఆ ₹350-250 తోటి వాళ్ళు జీవితంగా కొనసాగించలేక, మరో పక్కన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేటువంటి ఆసరా పెన్షన్ లాంటి వాళ్ళు పొందలేక వాళ్ళు లిటరల్ గా రోడ్ల మీద అడుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి సింగరేణి కాలనీస్ లో కానీ మిగిలినటువంటి కోల్ మైన్ పెన్షనర్స్ లో కానీ ఉంది. అందువలన అట్లాగే సేమ్ ఈపీఎస్ 95 స్కీమ్ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, వాళ్ళకి మినిమం పెన్షన్ ₹1000 అని చెప్పేసి గతం నుంచి ఉంది. కానీ 70 లక్షల మంది ఈపీఎఫ్ పెన్షనర్స్ ఉంటే దాంట్లో సగం మందికి కనీసం ₹500 పెన్షన్ కూడా రావటం లేదు. మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ని కలిసి దీని మీద మాట్లాడితే వాళ్ళు ఈ ₹1000 పెంచడానికి రికమెండేషన్ చేస్తూ ప్రపోజల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కి పంపించారు. కానీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఆ ₹1000 నుంచి కనీసం ₹1500-2000 చేయడం కోసం కూడా రిఫ్యూజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అందువల్లనే ఈరోజు దానికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎఫ్ ఆఫీసుల దగ్గర రాస్తారోకోలు, డెమాన్స్ట్రేషన్లు అవి జరిగినాయి. అందువల్ల మన హైదరాబాద్ లో కూడా బర్కత్పురాలోని ఈపీఎఫ్ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా ఇవాళ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది జరిగింది. అందువలన సుప్రీంకోర్టు
నవంబర్ 4, 2022లో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రకారం హయ్యర్ పెన్షన్ కి ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షనర్స్ కి ట్రూ స్పిరిట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఇంక్రీజ్ 2% వెల్త్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ట్యాక్స్ ఆన్ ది టాప్ 1% ఆఫ్ ద సూపర్ రిచ్ టు ఫైనాన్స్ ఏ రైట్స్ బేస్డ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. ఈరోజు 2015లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వెల్త్ ట్యాక్స్ అనేది పూర్తిగా రద్దు చేయడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలైనటువంటి అదానీలు కానీ అంబానీలు కానీ వాళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు ధీరుభాయ్ అంబానీ నుంచి ఆయన కొడుకులు ముఖేష్ అంబానీకి కానీ అనిల్ అంబానీకి కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏదైతే వస్తూ ఉందో ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ లో వాళ్ళ వారసత్వంగా వచ్చేటువంటి అమౌంట్ లో ఒక్క 1% ట్యాక్స్ కనుక వేసినట్టయితే వాళ్ళ మీద ఈరోజు మొత్తం భారతదేశం మొత్తంలో హక్కులతో కూడుకున్నటువంటి రైట్స్ బేస్డ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి వీలనేది అవుతుంది. మనం అడుగుతున్నది ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ట్యాక్స్ సాధారణ ప్రజానికం మిడిల్ క్లాసో ఎబో మిడిల్ క్లాసో రిచ్చో వీళ్ళ మీద కాదు, కేవలం సూపర్ రిచ్, అందులోనూ కేవలం 1% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మాత్రమే మనం ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ట్యాక్స్ అనేది వేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నాం. అట్లాగే వెల్త్ ట్యాక్స్ అనేది కూడా ఈ సూపర్ రిచ్ మీద మాత్రమే వేయాలని చెప్పి మనం అడుగుతున్నాం. అట్లాగే ఎస్టాబ్లిష్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, షార్ట్ స్టే సర్వీసెస్ ఫర్ ఇండిజెంట్ సీనియర్ సిటిజన్స్ విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీ ఫెసిలిటీ సెంటర్స్ ఆఫ్ వేరింగ్ కెపాసిటీ ఇన్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్సెట్రా. ఈరోజు స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూసినట్టయితే 83% మంది సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళ కుటుంబాల్లో అబ్యూస్ కి గురవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఆదాయాలు లేకపోవటం, వాళ్ళు మాటలకి తిట్లుకి గురవటం, అట్లాగే ఈవెన్ ఫిజికల్ అసాల్ట్స్ కూడా గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం గవర్నమెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ పార్లమెంట్ కి సబ్మిట్ చేసినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూస్తే మనకు తెలుస్తూ ఉంది. అందువలన గవర్నమెంట్ ప్రతి జిల్లాలోనూ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి, అట్లాగే ఒకవేళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితి ఉంటే షార్ట్ స్టే హోమ్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి, అట్లాగే వాటిలో అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉండాలని చెప్పి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది స్కీమ్స్ పెట్టాలని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇందాక నమోదు గారు కూడా చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం 200 రూపాయలు మాత్రమే ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఇస్తూ ఉంది. అట్లాగే మనం మన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ అది CGHS కావచ్చు, అట్లాగే REL రైల్వేలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ స్కీమ్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ తోటి లింకప్ చేశారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ అనేది ఎంత దరిద్రంగా ఉందంటే ఈవెన్ గుజరాత్ లాంటి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళ ఆ స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయట్లేదు. మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆరోగ్యశ్రీ స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ ని హెల్త్ స్కీమ్ ని లో ఉన్న లోపాల గురించి ఆల్రెడీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ లో తన రిపోర్ట్ లో ప్రవేశపెట్టింది. అందువలన ఇప్పుడు అసలు ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్లే ఈ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ లో రిపోర్ట్లు సబ్మిట్ చేయడాన్నే గవర్నమెంట్ స్టాప్ చేసి ఈ CAGకి మీరు మీ కింద స్టాఫ్ రిపోర్ట్లు తయారు చేసినా కూడా మీరు సంతకం పెట్టద్దు అని చెప్పేసి ఓరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం మూలంగా ఇప్పుడు ఈ పార్లమెంట్ సెషన్ లో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పార్లమెంట్ సెషన్ లో కూడా CAG రిపోర్ట్స్ ఏవి కాగ్ నివేదికలు అనేది ఏవి పెట్టినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే అమెండ్ కోల్ మైన్స్ పెన్షన్ స్కీమ్ CMPS 1998 అండ్ ఇంక్రీజ్ ద మినిమం పెన్షన్ ఫ్రమ్ 350 rupees and family pension from rupees 250. But Government of India Coal Minister directed to increase the minimum pension, remove ceiling on medical expenses imposed in contributory post-retirement Medicare scheme CPRMS, provide free medical treatment, second pension to non-executives, gratuity and DA and DR, implement one rank, one pension to ex-servicemen and all others in true spirit, increase the minimum pension of EPS 95 retirees, public and private sector from 1,000 rupees to 9,000 rupees. But Ministry of Finance rejected the proposal to increase the minimum pension from 1,000 rupees. Implement Supreme Court judgement on higher pension option in true spirit.
implement a old pension scheme to all personnel of Central Armed Police Forces like CIPFs, like CRPFs, SSB, BSF, CASF, ITBP, NSG, Mohan garu, Assam Rifles, etc. as per Delhi High Court judgment dated 11/1/2023. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అందువలన నేను ఎక్కువ విషయాల్లోకి వెళ్ళలేదు. ఈ రోజు మనం ప్రధానంగా నేషనల్ పెన్షనర్స్ డే సందర్భంగా ఈ రోజు పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, అట్లాగే సీనియర్ సిటిజన్లు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. అందువలన మొత్తం పెన్షనర్ల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుకోవడం కోసం, వాళ్ళ జీవన పరిస్థితుల్ని మెరుగుపరచుకోవడం కోసం మనం అందరం ఐక్యంగా కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రకంగా ఈ నేషనల్ పెన్షనర్స్ డే సందర్భంగా మనం అందరం ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, ఇప్పుడు దాకా ఓపికగా విన్న మీ అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. You have really given very elaborate demands of the pensioners and non-pensioners, employees, those who are working and those who are retired. So entire thing you have mentioned. Of course, when we are seeing the demands you have made, but what we feel that we are very lucky enough that 90% of the problems what you have mentioned, we are not facing. Only 1 or 2 problems are there with us. But anyhow, our sympathies are there. Those who are not availing much of the facilities, but we'll keep in touch with the other organizations. So definitely some of the things which you are fighting, wherever our help is needed, definitely we'll cooperate with you. Especially Namboodiri garu, he has very nicely elaborated all the things, and most of the problems which what he told are similar to what we scientists and ICAR employees are facing. But coming to Krishna Mohanji, because you have included so many other unions also, the problems in a national way, but some of the things which you have demanded, everything the government should, even those who are giving the health for them, you want to charge them, and you want to get benefit for yourself from the government. These are the things which, because mostly if you think in a lighter way, they are not appropriate in my view. But anyhow, definitely some of the lightning things are very good. So we are also thankful to you for giving a very good these things. Now I request our Chakrapan Reddy Garu, Secretary, to propose a formal vote of thanks. If any of the members have any doubts, they can clarify their doubts. If you can ask our members whether if they have any doubts. No, we didn't have any doubts, because mostly what we are getting 90% and better than what you are getting. So we are very happy pensioners, and we are very happy in our organization, because we didn't have so many problems what you have pointed out. So, but at a national level, you have taken the count, because your organization may cover so many things. But at the ICR, only before you joined, I was discussing with Namboodiri. Only 1 or 2 points are there. But even though we are autonomous body, within our organization, we are solving them without any hindrance or any problem. So thank you very much. Chakrabarti garu. Dear Ravindra Babu garu and Namboodiri garu, respected Namboodiri garu and Krishna Mohan garu, మీరందరూ ఈ పెన్షనర్స్ ఇష్యూ గురించి క్లియర్ గా చెప్పినారు. అది చాలా బాగుంది. హిస్టరీ నంబూదిరి గారు బాగా చెప్పారు. ఎలా పెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇవన్నీ కొన్ని మాకు తెలియదు, కానీ మీరు చెప్పినందుకు మాకు ఆ పెన్షన్ హిస్టరీ అది చాలా బాగుంది. అదంతా నోట్ చేసుకున్నాం. ఇంగ్లీష్ నంబూదిరి సార్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. యా, ఓకే, సారీ సార్. రెస్పెక్టెడ్ Namboodiri sir, you have explained nicely
about the history of this, how the pension I can started. understand. I can understand certain, which is all Malayalam, Tamil, Telugu, etc. You can speak in Telugu also. No problem. Yeah, we are lucky to hear from you, such a senior person. It looked like you are more than 100 years old, and you have seen so many generations of pensioners. So it is good that you are fighting for the pensioners of different organizations, because we retired a few years ago, so we are getting all the benefits, but you are thinking of the future generations. Those who joined after 2004, they may have problem. So we are very thankful to you both for explaining about the pension issues and also helping all the pensioners of different organizations to get their genuine pensions. I hope the government will hear some of our requests to again start the old pension system for those who joined after 2004. I think it depends on each government how they implement. I thank all the members of RICAREA and other organizations for joining this beautiful evening about pensioners issues. And we have now very good knowledge about the pension system. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Chakrabarti garu. Okay, thanks, sir. Chala baga chepparu. Thank you all. Krishna Mohan garu and Namboodiri garu. Thank you, Namboodiri garu. Excellent job. Yes. ఎంత ఏజ్ ఎంత సార్ నంబూదిరి గారి మీది? I'm okay. How many years now? How old are you?